Good morning, students. So, in today's class, we are going to discuss about the types of partnership. So, what are the different types of partnership? So, when coming to types of partnership, the partnership it can be what classified on the basis of two categories or two factors. Yes, it can be, or the partnership can be classified on the basis of two factors. One is on the basis of duration, and the other one is on the basis of liability. One is on the basis of duration, and the other one is on the basis of liability. So, on the basis of duration, they can be what of two types. Is on the basis of duration, they can be of two types of partnership. One is partnership at will and particular partnership. Okay, so one is partnership at will and particular partnership on the basis of duration. So when coming to on the basis of liability, on the basis of liability, there are two types. On the basis of liability, there are two types of partnership. So they include, one is limited liability and the second one is unlimited liability. So I told you that partnership is classified on the basis of two factors. They are classified on the basis of two factors. One is duration and the other one is liability. One is duration and the other one is liability. Okay, so on the basis of duration, it is divided into two. One is partnership that partnership at will and particular partnership. One is partnership at will and particular partnership. So on the basis of liability, so it is divided into two. One is limited liability and the second one is unlimited liability. One is limited liability and the second one is unlimited liability. So on the basis of duration, the first one is partnership at will. On the basis of duration, first one is partnership at will. So this partnership at will, when coming to your partnership at will, so this type of partnership exists at the will of the partner. It exists at the will of the partner. So it can continue as long as the partners want and is terminated when any partner gives a notice or for withdrawal from partnership to the firm. Okay, so this type of partnership, it totally exists at a will of a partner. So will is nothing but is particular wish. Yes, will is nothing but is wish. Okay, so the person or a partner, he can be in the business organization till he is willing to continue, or as long as he is willing to continue in the partnership form of business organization. Yes, he can be in the business organization till where he is willing to, or he can continue as long as the partner wants to be in the business organization. So when he feels that he wants to get, or he wants to terminate the business organization, or he wants to get terminated from the business organization, then what happens is that he will just move from the what business organization by giving a notice of withdrawal. So he will just get withdrawal, or he will just give a withdrawal notice to his partner and just get out of the, or go out of the business organization. So for example, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ವಿಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿರಿ, ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ಅವರ ಇಷ್ಟ, ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಡೈ, ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವಿಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸತ್ತೋಯ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಲ್ಲನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, a partner is, or he will be in the organization till he wants to be in the organization. So it can continue as long as the partners is want to get terminated. So he can be in the business organization
he can be in the business organization as long as he wants to continue. So he can just get terminated when he feels like getting terminated by giving a notice of withdrawal to the partnership firm. So ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಅವನ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಅವನ ಖುಷಿ ಇರೋಷ್ಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅವನ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಖುಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಈ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ we can give a notice of withdrawal. You can give a notice of withdrawal and then quit the organization or get terminated from the business organization. Okay. So this is all about your partnership at will. So it's like it's according to the will of a partner. So as long as he wants to be in the business organization or partnership form of business organization, he can continue. So when he feels like quitting the organization, he can give a notice of withdrawal and then get terminated from the business organization. So the second one is particular partnership. So when coming to this particular partnership, so particular partnership or partnership formed for the accomplishment of particular project. So this kind of partnership from a business organization is formed for the accomplishment of particular project. So for example, it may be construction of building or construction of dam or maybe or bridge maybe or any other thing. So what happens is like as soon as this particular project gets over, as soon as this particular project or project get over, or as soon as the project gets accomplished, so what happens is like the business firm or the partnership gets terminated automatically. So this partnership form of business, that is a particular partnership, is formed for accomplishment of a particular project. Say construction of a building or an activity to be carried on for specified time period. Yes, so this is called as a particular partnership. So it dissolves automatically when the purpose for which it was formed is fulfilled or when the time duration expires. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ get into a partnership agreement and then start construction of a building. Okay, so under a particular partnership, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿ partnership, it continues till the work of that particular construction is going on. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷದ ತನಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ತಲುಪೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟಿಲ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಡನ್. Yes, it totally automatically gets dissolved when the purpose for which it was formed is fulfilled. So ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತದಲ್ರೆ, ಒಂದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್. So the next is on the basis of liability. So like I told you, types of partners. So one is on the basis of duration, second one is liability. So we have already discussed on the basis of duration. So now is classification on the basis of liability. So when coming to classification on the basis of liability, so you have two. One is general partnership and second one is limited partnership. So first one is general partnership. So what is this general partnership? So in general partnership, the liability of partner is unlimited and joint. The liability of partners is unlimited and joint. So the partners enjoy the right to participate in the management of firm. They enjoy the right to participate in the management of the firm, and their acts are binding on each other as well as on the firm. So the registration of the firm is optional. So the existence of the firm is affected by the death or lunacy or insolvency or retirement of the partner. So this is what we have already already know. So this is what we have already spoken till now. Okay, so it's like, see, one thing here is like the liability is totally unlimited and joint. So what happens is like the partners, they enjoy the right to participate in the management of the firm, and they act both as the agent and the principal. So it's like their acts are binding on each other as well as on the firm. So now previously explain ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. So each partner in the organization will have unlimited liability. So they act both as the principal and the agent. So ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this act will bind the other people in the organization or other members in the organization, and the other members act will bind ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it's like the partners, he enjoys the right to participate in the management of the firm. So he becomes a full-fledged active partner in the organization. So registration of your partnership from a business organization, like I told you, it's really optional. So there is no rule that you have to really register your business organization. It is totally optional. So if you are willing to register your business organization, then you can register your business organization. If you're not willing to register, then it's well and good. There is no compulsion that you have to register the business organization. Okay, so the existence of the firm is affected by the death or lunacy or insolvency or retirement of the partner. So if both the partners or both are running the business organization, if one partner dies or he becomes lunacy or that is insane or he becomes insolvent or he goes on retirement, yes, he gets retired, then what happens is like the existence of the firm, it totally gets affected. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಅವನ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು, ಅವನು ಬರ್ಬಾದ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪಾಪರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಇಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ organization's existence get affected. So business organization ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ತೀರೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಏನು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 3 ಜನ ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 3 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅವರು ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್. So the second one is limited partnership. So what is this limited partnership? So when coming to your limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited. The liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. The liability of at least one partner is unlimited. So liability of only one partner, at least one partner is unlimited. There is no rule that only one partner should have unlimited liability. So it's like the liability of at least one partner is unlimited. So it may be 2 or 3 or 4, but at least one partner will be unlimited. So the rest may have limited liability in the organization. So here it's like there is no rule that the other members in the organization or other partners in the organization should have limited liability. So it totally on the agreement, like how you are agreeing to carry out the thing. So if you are agreeing, or if you are planning to carry out the things in a different manner, like according to your wish, like both if you are involving both the limited liability and the unlimited liability in the business organization, then what happens is like you can carry out the business organization in that particular manner. So there is no rule that you have to have all partners in unlimited manner, or all partners should have unlimited liability. Okay, so it's like some can have limited or some can have unlimited, so according to the requirement of the members in the organization. So it's like at least one partner in the organization should have unlimited. So you can't have all the partners as limited partner. Yes, so all the partners in the organization can't have limited membership or limited liability. So at least one partner in the organization should have unlimited liability. So the rest of the members in the organization will have limited liability. So such a partnership does not get terminated with death or lunacy or insolvency of the limited partner. So suppose in any situation, if a limited partner dies, yes, if a limited partner dies, so the death or insolvency or lunacy or retirement of a limited partner will not wind up the business organization, or will not close the business organization. The partnership, it continues even after the death or lunacy or insolvency of a limited partner. So ಅಲ್ಲಿ limited partner ಮತ್ತು unlimited partner ಇರುವಾಗ, ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದರೆ, ಎಸ್ ಏನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಸೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುವವನು ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರುವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತರುವ necessity illa. He did not get his personal asset. A limited partner did not get his business asset into the business, did not get his personal asset into the business organization in order to pay the liability. So limited partners limited partners death or insolvency will not wind up the business organization. So here one more thing is like the limited partners do not enjoy any right in the business organization. You do not enjoy any right in the business organization, that is management of the business organization. So it cannot take part in the activities of business organization. So it does not have any right. So and their acts do not bind the firm. So he can't act as agent as well as a principal. So his acts or his words will not bind the other members of the organization. Yes, his act will not bind the other members of the organization. So it's like
he does not have any active role in the business organization. First one is like he can't enjoy or he does not have the right of management right ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ he does not or his act does not bind or do not bind the firm or the members of the organization. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. So registration of such kind of business organization is totally compulsory. So in the situation when coming to your limited partnership, so registration of your limited partnership is totally compulsory. So there is no option here when coming to registration. So as it involves both unlimited partner and limited partner. Yes, liability, and as the partners have both limited as well as unlimited liability, it's like the registration of the partnership is totally compulsory. So you have to compulsorily register the business organization. So this form of partnership, like the limited partnership, so this form of partnership was not permitted in India earlier. So the permission of a form that is to form partnership firm with limited liability has been granted after introduction of small enterprises policy in 1991. So like introduction of new small enterprises policy. So before that there was no this particular, that is limited partnership form of business organization. So all the partners had unlimited liability. So recently after introduction of new small enterprise policy in 1991, so this particular limited partnership form of business organization came into existence. So the idea behind such an idea, that is partnership, is a move has been to enable the partnership firm to attract equity capital from friends and relatives of the small scale entrepreneurs who were earlier reluctant to help, and they did not have enough amount of funds. So due to the existence of unlimited liability clause and the partnership form of business organization. So the next concept is partnership deed. So what is this partnership deed? So a partnership, it is totally a voluntary association of people who come together for achieving the common objective. So I've already told you that partnership is nothing but a voluntary association where people join together in order to gain profits, or in order to gain certain things, or gain their objectives or reach their objectives. Like they have a common objective, so they join together in order to achieve that common objective. So in order to enter into partnership, a clear agreement with respect to the terms, conditions and all aspects concerning the partners is essential, so that there is no misunderstanding between the partners relating to the partnership form of business organization. So like I told you, in order to enter into partnership, there has to be a clear agreement. So the reason why you have a agreement is that so the agreement will contain all the terms and conditions with regarding to the partnership form of business organization. So when both the partners or a group of people who are entering into a partnership form of business organization, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, misunderstanding can be totally eliminated when there is an agreement called partnership deed. So the agreement which is done in partnership deed can be an oral agreement or a written agreement. So it totally depends on the people who are entering into a business, that is the partnership form of business organization. So it can be a oral agreement or a written agreement. Okay, so here the organization, it is better to have
written agreement. Why? Because it acts as a proof. Okay, it acts as a proof while if there is any misunderstanding between the partners in the organization. See, there is no rule that it has to be in written. Okay, so but when it is in written, then what happens is like it adds as an extra thing, or it adds as an advantage, because you have something as proof in order to provide while there is any misunderstanding between the partners in the organization. So even though it is not essential to have a written agreement, it is advisable to have a written agreement as it constitutes an evidence of the conditions agreed upon. So both the parties, they agree, that is the total number of members or the partners who are entering into the business organization, they agree and then get into the partnership deed. So each and everything relating to the partnership deed is specified there. So it's like there is no misunderstanding. So when there is a written agreement, then it adds as a evidence. So a written agreement is really important than an oral agreement. So a written agreement which specifies the terms and conditions, a written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership is called as partnership deed. A written agreement which specifies the terms and condition, written agreement which specifies the terms and condition that governs the partnership, is called as partnership deed, Okay, so it's like a written agreement is very, very important. So what is partnership deed? Is nothing but it is a written agreement which specifies the terms and conditions that governs the partnership. Okay, so this partnership includes certain aspects. So what are the partnership aspects which are included in the partnership deed, or contents of partnership deed? So what are the contents of partnership deed? Okay, so the first one is like the name of the firm. So what are the things which are included in the partnership deed? ಏನು agreement ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ agreement ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಎಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್? ಸೊ 4-5 ಜನ ಸೇರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಜನ ಅಂತಂದರೆ 5 ಜನ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ಒಂದು. ಎಸ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, procedure of dissolution of the firm. So how the business organization can be dissolved. So ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್, and also the method of solving the dispute. So how the disputes in the organization can be solved. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್
of or yeah means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars. So in the register of the firms kept with the registrar of the firm. So there is no compulsion that the organization has to be registered. So if you are planning to register your partnership firm or business organization, so it is nothing but entering the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of the firm kept with the registrar of the firms. Okay, so it provides exclusive proof for the existence of partnership firm. So register ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the company's name or the partnership firm business organization's name will be registered in the registrar of the firm or in the register of the registrar which of the firm. So registrar ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ as a proof for the existence of the partnership firm. So there are certain disadvantage if the business organization is not registered. So a non-registered organization has certain consequences. So what are those consequences? So the first one is a partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partner. So ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ, ಅದೇ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದೇ ಇದ್ದರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಫರ್ಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಅ ಸೂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಸಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಕೇಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಇಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. This firm ಅಂದರೆ partnership firm, non-registered partnership firm cannot file case on its partners or its members. Okay, so a firm ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ which or these are the consequences which a business organization will have to face in case the business organization is not registered. So you have certain formalities like how the business organization has to be registered. So you can just go on through that which is provided, which is given in the textbook.